പലരും ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക? നമുക്ക് തന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? ഈ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതാണ് അതിന്റെ ആലോചന ഒരാൾക്ക് തുടങ്ങിയാൽ അർത്ഥം അയാള് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഹൗ ഐ വിൽ റീപേ ടു ദ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ലോലി, ദ ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് വി ഗാതേർഡ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ്സസ്, നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന അറിവുകൾ, ആ അറിവുകൾ പലതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ, അത് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയില് യോഗ കർമ്മ സുഖൗഷധം. ഗീതയിൽ പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സാമർഥ്യം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, സാമർഥ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയണത് യോഗ കർമ്മ സുഖൗഷധം എന്നാണ്. കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് യോഗ. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിപ്പിക്കുക. യോജിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പല അറിവുകളും കിട്ടും. ആ അറിവുകളെയൊക്കെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. പലതിനെ കുറിച്ചും പറയും. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു വിഷയം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ പരസ്പരം പഠിച്ച വിഷയങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതിനാണ് സാമർഥ്യം വേണ്ടത്. പഠിച്ചൊക്കെ വേറെ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവില്ല, സാർത്ഥകമാവില്ല, പഠിച്ച അറിവ് കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സമഗ്രതയാവുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നോളജ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അറിവ് നോളജായിട്ട് മാറുന്നത്, ജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിലാണ്. ഇത് കൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. And then now, how much time I can take? You can take another 50 minutes or 15 minutes further? Okay. So, while a great majority of countries in the world have no option but to do what we call whatever the West says, India, backed by its great ancient wisdom, has the unique opportunity to come out with original research in building science and technology, and would better suit its billions plus what we call population, economy, culture and heritage of the country. And that scientific culture will also help several poor and developing countries in the world, besides easing the critical problems of global warming and climate changes. Interestingly, the studies of some scholars in the last phase of the 20th century, some 20-25 years, they are modern scientists of international repute with different degrees of insight into ancient Indian sciences. It is not only in India, outside India, in several countries, what we call developed countries, not developing countries, even developed countries like America, Japan and such nations, they use Sanskrit very effectively for their physical and internal developments. We are aware that this research is only preliminary and there is a lot more to be done in the form of further research to establish the truth of Indian sciences in various fields. All these studies were selectively held in national laboratories and universities, in medical and engineering colleges, depending on the topic of the study, and addressed to the modern scientists and students with the hope of inspiring the new generation of young researchers. I am not reading fully.
some portion because it may take much time. Can have some interaction section also if you desire in that way. Even more what we call mysterious are the descriptions given in I have to speak one point I should not miss. India is known to be one of the most ancient source of knowledge on metallurgy. I am talking about different Indian knowledge systems, the field of Indian knowledge systems. Sanskrit literature is replete with extensive descriptions of metallurgical, what we call formulations, of various alloys, of basic metals as copper, zinc, iron, gold, and silver. Even more mysterious are the description given in the Vimana Shastra, a great Sanskrit text on Vimanas, and aeronautics and rocketry text. This Vimana Shastra is aeronautics and also rocketry, about rockets, rocketry text. For various formalities and formations, for a large variety of alloys used in various parts and assemblies of the Vimana, the aeroplane. Some formulations for alloys given in the Vimana Shastra have been tried out in the laboratory and found to be novel with interesting and special properties. So some more alloys with the super alloy, they are named as super alloys, and properties described in Vimana Shastra are yet to be deciphered and reproduced. It is also noticed that several scientific aspects of computer software are embedded in Vedas. Aspects of computer science embedded in the Vedas and Shastras. Vedas and Shastras means you say there is in the general concept is that 4 types of Vedas. That's basic knowledge systems. Rigveda, Yajurveda, and Samaveda and Atharvaveda. These are the 4 Vedas. And there are 6 Shastras, scientific texts, to open the key, the key. They are the keys to open the meanings of Vedas, Veda mantras. They are Nirukta, Chandas, Vyakarna, like that. Some 6 auxiliaries are there. These auxiliaries are called Vedangas. Why they call as Vedangas? They are the part of the Veda and they help scientifically because they teach us the methodology how to open the Vedic law. So, here, the approach of compilers in translating the statements of computer languages is found to closely follow what I want to say, how the relation between the Sanskrit texts like Mimamsa, Nyaya and Vyakarana, how they have a naval relation with the computer programming and the entire process of computer, what we call implementing in various areas. So the compilers in translating the statements of computer languages is found to closely follow the approach of Mimamsa. Mimamsa is one of the great darshana, shastra, which is have a naval relation with computer science. It deals with the Vakyartha. As I told you in the beginning, in my open of my speech, I have mentioned that the main problem what we face in computer studies as far as natural language processing, the ambiguity what I told.
So this thing